সালাম বিহার সকলে কেমন আছেন বন্ধুরা? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। বন্ধুরা আপনারা অনেকেই জানেন তো যে গত 12 তারিখে একটা ফোন লঞ্চ করা হয়েছে MI Note 7 Pro। তো বন্ধুরা ফোনটা দেখুন আমি নিয়ে এসেছি। ফোনটা আমি অর্ডার দিয়েছিলাম ফ্লিপকার্ট থেকে। ফোনটা এখন আমি আনবক্সিং করে আপনাদের দেখাবো। তো বন্ধুরা ফোনটা আপনাদের আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা ফোনটার সঙ্গে দাম নিয়েছে 13,999 টাকা। বন্ধুরা ফোনটা আমি অর্ডার দিয়েছিলাম লঞ্চ হওয়ার যেদিন লঞ্চ হয়ে ফোনটা আমি ওই দিনটা আমি অর্ডার দিয়েছিলাম এবং বন্ধুরা আমি পেমেন্টও করে দিয়েছিলাম। এই যে বন্ধুরা রিসিভ কপি আর এই দেখুন বন্ধুরা প্যাকেট Redmi Note 7 Pro। এটাকে ব্লেড দিয়ে কাটবো। নিজে বন্ধুরা প্যাকেট Redmi Note 7 Pro। এই ফোনের সাথে এক্সট্রা একটা কভারও দিয়েছে। কভারটা দেখে নিন। ব্ল্যাক কভার। এই জন্য বন্ধুরা চার্জার কেবল, চার্জার বন্ধুরা ফোনটি ফোনটা একবার ওপেন করি। তো বন্ধুরা ফোনটি প্রথম ওপেন করে ফোনটি আমাকে সেটিং করে নিতে হবে। তো বন্ধুরা এই ফোনটির সম্বন্ধে আপনারা অনেকেই জানানো হয়তো ফোনটা ভালো কোয়ালিটি করেছে এবং ফোন মেমোরি বন্ধুরা 64 GB। 64 GB বন্ধুরা ডিটেলস আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা এটা আমি উপরে গ্লাসটি তুলে দিয়ে ফেলছি।
পুরো গ্লাসটা তুলে ফেলে দিলাম। দেখুন বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি লোডিং নিচ্ছে। ফোনে দেখে নিন, এটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং এটা ক্যামেরা এবং ফোকাস। তো বন্ধুরা এটি ফ্ল্যাশ। তো বন্ধুরা পিছনকার ক্যামেরা আছে আপনার 48 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। এই দেখুন বন্ধুরা ফোনটির লোগো, এটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট, এটা ফ্ল্যাশ, এটা ক্যামেরা এবং এটা ফোকাস। তো বন্ধুরা ফোনটি আমার এতক্ষণ পর ওপেন হলো। তো বন্ধু তুমি একটা ক্যামেরা দেখে নিই। দেখুন বন্ধুরা ক্যামেরা এবং এটি আপনার ফ্রন্ট ক্যামেরা। এটি আপনার ফ্রন্ট ক্যামেরা। তো বন্ধুরা সেটিংসে যাব। অ্যাবাউট ফোনে বন্ধুরা দেখুন ফোনটির মডেল নাম্বার রেডমি নোট, আপনাদের আগে বলছি ফোনটির মডেল রেডমি নোট 7 প্রো। তো বন্ধুরা সিপিইউ আছে 2.0 GHz। তো বন্ধুরা ফোনটি 4GB র্যাম এবং ইন্টারন্যাশনাল মেমোরি 51GB দেওয়া হয়েছে। তো বন্ধুরা ফোনটার ফাংশন অর্থাৎ সেটিংসগুলো ভালোই দিয়েছে। তো বন্ধুরা এটি হচ্ছে আপনার ক্যামেরা এবং এটা ইয়ার মাউস। বন্ধুরা এটা এইচডি কার্ড অর্থাৎ মেমোরির জন্য। আপনার এটা পাওয়ার সুইচ, এটা ভলিউম আপ এবং এটা ভলিউম ডাউন। নিচে চার্জার, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আসছি আবার অন্য কোনো টপিক নিয়ে।